तो इसके बाद में जो अपनी कंपनी के साथ नई अपॉइंटमेंट हुई है उनका रूबरू उनका इंट्रोडक्शन आपके साथ करा देना चाहता हूं। तो उन्हें यहां पर बुलाना चाहता हूं जो वेस्टर्न रीजन के हेड है मिस्टर प्रमोद हेगड़े जी। प्लीज गिव अ वेरी बिग हैंड। ओके, गुड मॉर्निंग मुंबई। ओके, जैसे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, माय नेम इज प्रमोद हेगड़े, आई एम फ्रॉम पुणे। मुझे बताइए, मेरे पास बहुत सारे सरप्राइजेस है मेरे पेपर में, लेकिन उस सरप्राइज को बताने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। एक जंगल था और उस जंगल में आपको तो पता है बहुत सारे प्राणी होते हैं, लेकिन उसमें मेरे दो फेवरेट प्राणी हैं। वन इज खरगोश और सेकंड इज टर्टल, जिसको हम बोलते हैं कछुआ। वो जंगल में टाइम पास कर रहे थे, कुछ काम नहीं था, शिकार भी हम कर नहीं रहे थे। उन्होंने सोचा कि चलो कुछ तो गेम खेलते हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम रेस लगाते हैं, और वो जो माउंटेन है, वो जो हिल है, उस टॉप पे जो पहला जाएगा वो जीतेगा। फ्लैग नीचे गिरा, दोनों ने दौड़ना चालू किया। खरगोश जो है फास्टली दौड़ा और उसने टारगेट शूट किया। ये स्टोरी आपने सुना है? यही सुना है? या कछुआ ने टारगेट को शूट किया था? कछुए ने किया था। लेकिन इस जमाने में वो पुराना स्टोरी नहीं चलेगा। इस जमाने में जो मैंने अभी आपको बताया था वही स्टोरी चलेगा। और ऐसे ही फास्ट रनर हमारे पास है, उसको आप देखना चाहोगे? देखना चाहोगे? ओके, तो मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पे, उनके नाम भी मैं अनाउंस करूंगा। ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ सामिडायरेक्ट फ्रॉम द वेस्ट रीजन, मिस्टर हेमराज माधवी। कार्यक्रम होनी चाहिए। मिस्टर जगदीश शेटे, सुगंधा कारकर, विशाल दौने, चारुलता टंडे, संजय मालो, रमेश काला, मनीष राठौर, कल्पना लवन, यस ऑफ मार्केटिंग, भावेश मोरे, संगीत मोरे, संदीप पवार, विजय पवार, शिवदास सांसे, यशेस पारा, भावसाहेब दारेकर, हरीश कलंत्री, सुवर्णा दारेकर, रविकिरण चौहान, प्रहलाद बबंडे, राजेंद्र गमरे, संजय गमरे, सुमन गणेश, सुमित कोलवडकर, मेघा कोलवडकर, मनीष कोलवडकर, हरिशोर गोयल, धनराज कटरा, संतोष मिश्रा, उदय नावेकर, शेख मोहम्मद इमरान, नजराना मुजावर, कार्तिक अम्बुते, कल्याणी अम्बुते, मनीष अम्बुते, भारत सरवैया एंड रोहिदास हजारे, अनिल कलर। तो ये सारे अचीवर्स है और डायरेक्टर्स फॉर सामिडायरेक्ट। उनके गोल्डन शेक हैंड करने के लिए आई लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज आवर CEO मिस्टर राजेश कुमार एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर
उनको फेलिसिटेट करने के लिए, उनको सर्टिफिकेट देने के लिए आई लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज आवर वेरी रिस्पेक्टेड चेयरमैन क्लब मेंबर डॉक्टर जयेश पटेल। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उनके अपलाइन उसको कलेक्ट कर सकते हैं, उनके स्पाउस को कलेक्ट कर सकते हैं। द फर्स्ट नेम इज नितिन जंगा।
Ramkaran Singh. Ramkaran Singh. जोरदार तालियां for the Thank you so much. Next level is Emerald Director, and we have a special person from Kolhapur, Mr. Ravindra Mukhe. पॉज में Thank you so much. पॉज में बच्चे मेरे किलो करेंगे चल सर नहीं स्टॉप करें अगेन करो ना अगेन इस रिकॉग्निशन के बाद आप जो हम जो बिजनेस करते हैं वो कैसे किया जाता है, कैसे सकते गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। प्रमोद एक चीज गलत बोला, बिजनेस तो एकदम मेरे से अच्छा जानता है, राइट? यस जी, सिखाना जरूरी है बिजनेस। First of all, my apologies.
on behalf of the company that Dr. Majid couldn't come here. We had some people from US FDA inspecting our facilities. We were expecting it to get over yesterday, but it went on. It's going on for a couple of more days. So SKD, I promise that we will bring him back, maybe with a larger audience at a larger place very soon. Normally, I am one of the audience when Rajesh speaks, and of course when our founder and managing director Dr. Majid speaks. This time, JSG and Santoshji forced me to give a speech. I normally do it. I normally don't do it. I am always behind the scene, doing some small things here and there, supporting the teams and doing the back-end operations. Given an opportunity, what I would like to share with you is my 12 years association with Sami Labs and what I learned from there. The best thing what you can learn from Sami Labs is how to do things differently. Let's take the history. Going back to Dr. Muhammad Majid's journey to USA, normally a Keralite would land up in Dubai or Middle East after studies. Dr. Majid planned to go to USA. That was the first thing which he did differently. Reaching there, he got into the best pharmaceutical company in the world, which is Pfizer, and was the research head of Pfizer. After completing his PhD, and when he was placed at the highest level in the company, in the pharmaceutical company, he decided to quit one day. No one in their right mindset would have done that, because Pfizer is a company, it is the biggest pharmaceutical company in the world, and Dr. Majid with his PhD was sitting at the top of the research there. One morning, he decided that I quit my job and do something different. It really took. In fact, he was telling me that he didn't understand what he was doing, but he was very sure that he could do something. The first option was to start a drug company because he was in the drug field. He never did that. He said drug companies are into curative things. That means they make medicines for curing. Why shouldn't I do something? Why should people fall sick? And I come from a land of Ayurveda, which talks about preventive healthcare. So this was the second thing which he did, that he didn't get into the drug, he got into the preventive and took Ayurveda to USA. Now how did he do that? He didn't just package Ayurveda in one bottle and say this is an Ayurvedic product. He did a research, he did scientific evaluation, he did validation, and then presented to the US community the understanding, the scientific documentation, and the technicalities and the importance of Ayurveda to them. That was when people in USA understood and started accepting the Indian traditional system of Ayurveda and the products. When we got into this herbal and alternative medicines, what we did was we understood the actives. Any product, any herbal plant will have some good property. Yeah. Identifying the property and then doing research on it is the most important thing. For example, you all sell turmeric. Look at turmeric. There are 167 varieties of turmeric in India. Some of them don't have curcumin at all. Some of them have 8% curcumin. How to understand which turmeric to take? So he brought in the principle of standardization. Going one step ahead,
he did the extraction using the SCFE, supercritical fluid extraction method, which is without solvents. So every step of his way, he had done things differently. Now when it came to start a business in India, a retail business in India, we evaluated a lot of options. One was going OTC, retail like HLL, etc. But then understanding the power of network was there. And we were convinced that the best channel to take this product ahead was to use the direct selling business. I will cite an example for the commitment of Sami Labs in the research and delivering products. For example, lycopene is a product. You all know lycopene is a product. The lycopene fruit is cultivated in Vietnam by Sabinsa Vietnam, which is our company. Once the cultivation is done, it is imported to India. Sami Labs does the extraction. Then it is a turn of Sabinsa Japan to encapsulate it into a very soft gel. So look at the number of companies, the number of people, the number of units which are involved in delivering a product to you. What I mean is, we are very committed to this business, and we would like you to take this business very ethically and clearly forward. I'm sure with your dedication and commitment, we'll be able to capture the globe very soon. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. जोरदार तालियां समीर भाई के लिए। आगे बढ़े। यस। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। कितने लोग क्रिकेट देखते हैं? क्रिकेट नहीं देखते आप? ओके। तो मुझे लगता है क्रिकेट में आपको दो प्रकार के शॉट बहुत पॉपुलर है। एक तो होता है कि हम बैक फुट पे खेलते हैं, सेकंड होता है फ्रंट फुट पे खेलता है। और मिस्टर राजेश एंड मिस्टर समीर के स्पीच से मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी ने डिसाइड किया है कि आज से हम सिर्फ फ्रंट फुट पे खेलेंगे। सो आर यू रेडी फॉर दैट? ओके। सो इस नेक्स्ट प्रोग्राम के मैं बुलाना चाहूंगा टू शेयर आवर टेस्टिमोनियल्स कि किस तरह से बिजनेस उन्होंने डेवलप किया हुआ है और बहुत ही अच्छी तरह से वो कर रहे हैं। आई लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज रूबीज एक्टर मिस्टर संतोष मायका। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। असं बरं वाटतंय ना? Yes. किती लोक एक्साइटेड आहेत? जोपर्यंत तुम्ही एक्साइटेड होत नाही तोपर्यंत तुमचा बँक बॅलन्स वाढणार नाही। किती लोकांना आपला बँक बॅलन्स वाढवायचा आहे? यस। तर मित्रांनो, हा व्यवसाय जो आहे तो आपला बँक बॅलन्स वाढवायचा आहे, तो 100 कोटीपर्यंत। किती लोक रेडी आहे? येस। ज्या वेळेला मी पहिल्यांदा प्रेझेंटेशन बघितलेलं, इनफॅक्ट मी भरपूर वेळा वेबसाईट व्हिजिट केली आणि बऱ्याच वेळा मला जाणवलं की बऱ्याच नेटवर्क मार्केटिंग कंपन्या किंवा डायरेक्ट सेलिंग कंपन्या यांचा काळ फार थोडा असतो। मी स्वतः 13 वर्ष इंजिनिअरिंग करून ऑटोमोबाईल डिग्री घेऊन मी ठरवलं की फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करायचं। माझ्या आयुष्याची सुरुवात झाली आणि थोडासा 10 वर्षाचा 11 वर्षाचा कालावधी गेल्यानंतर माझ्या हातामध्ये अतिशय मोठी कंपनी लागली, ज्याची मी स्वप्न बघत होतो। माझे स्वप्न मित्रांनो एकच आहे, ज्या वेळेला मी नेटवर्क मार्केटिंग कन्सेप्ट
बघितलेला, त्यावेळेला मी ठरवलेलं की या व्यवसायातून मल्टीमिलिनियर व्हायचं. पण मल्टीमिलिनियर होण्यासाठी पूर्ण ऐकून घ्या, नंतर क्लॅपिंग करू शकता. मल्टीमिलिनियर होण्यासाठी मला खूप मोठ्या कंपनीची गरज आहे हे मी पहिलं जाणून घेतलं. दुसरी गोष्ट म्हणजे कंपनी बरोबर प्रोडक्ट्स पण पॉवरफुल पाहिजे ते मी जाणून घेतलं. तिसरी गोष्ट कंपनीचा इन्कम प्लॅन. या 3 गोष्टी आणि स्वतः मी, या 3 गोष्टी मी जाणून घेतल्या. त्यावेळेला माझ्या लक्षात आलं की या तिन्ही गोष्टी अतिशय पॉवरफुल आहेत. कंपनी, तुम्ही स्वतःवरती कमी विश्वास ठेवू, मी स्वतःवरती माझा कमी विश्वास आहे, पण माझा कंपनीवरती 100% विश्वास आहे. कंपनी जे आपल्यासाठी करते ते अतिशय पॉवरफुल आहे आणि सक्सेसफुल आहे. हे जर तुम्ही ठेवलं तर तुमचं चेक इन्क्रीज होणार आहे. 100% प्रोडक्ट. माझ्या ग्रुपमध्ये भरपूर लोकांना चांगले रिझल्ट आलेत प्रोडक्टचे. लाखोंमध्ये टर्नओव्हर जनरेट होतो आणि फक्त सुरुवात आहे. मला 19-20 महिने झालेत फक्त या बिझनेसमध्ये. लाखोमध्ये टर्नओव्हर जनरेट होतोय. इन्कम लोकांना, माझ्याकडे भरपूर लीडर्स आहेत, मला विचारतात पैसे कमवतं का, हॅलो पैसे कमवतं का, मला विचारतात. मला येताना तुझा बँक बॅलन्स घेऊन ये, येताना तुझा बँक बॅलन्स घेऊन ये, आपण बसू, पैसे किती आपण कमवतो ते. मित्रांनो, प्रोडक्ट पॉवरफुल आहेत. इन्कम प्लॅन, इन्कम प्लॅन एवढा जबरदस्त आहे तर फरारी किती लोकांना माहिती आहे? सगळ्यांना माहिती आहे. हा फरारीपेक्षा फास्टेस्ट ग्रोईंग प्लॅनेटवरचा प्लॅन आहे. हा जबरदस्त वेगाने धावणार आहे आणि मला वाटत नाही इथे बसलेले प्रत्येक व्यक्ती जर त्यांनी ठरवलं की आपल्या लाईफमध्ये आपण चेंज करू शकतो तर एकमेव आहे सामी डायरेक्ट, सामी डायरेक्ट, सामी डायरेक्ट, सामी डायरेक्ट, सामी डायरेक्ट आणि सामी डायरेक्ट. थँक्यू व्हेरी मच. आमच्या विनंतीला मान देऊन राजेश कुमार सर, समीर सर आणि तमाम चेअरमन क्लब दोन्ही हजर आहेत इथे. डॉक्टर जयेश पटेल आणि वागेश, आनंद सर जे आमचे सगळ्यांचे गुरुजी आहेत, हमारे गुरु है आनंद सर. थैंक यू सर, जिन्होंने हमें बताया कि जिंदगी में सामी डायरेक्ट को आप अपनाते हो तो आपकी जिंदगी कैसे बदलती है. थैंक यू सर. तो ये जिंदगी बदलने वाली अपॉर्चुनिटी. दोस्तों, इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप पूरी तरह से सामी डायरेक्ट को अपनाते हो तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती है. थैंक यू वेरी मच. उनको स्टेज पे बुलाने से पहले मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा. ही इज वेरी 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 फेमस एंड वेरी केयरिंग. उनके डाउनलाइंस उनके बारे में बहुत बात करते हैं. So I'd like to call upon a stage all the way from Kolhapur, the Emerald Director, Mr. Ravindra Amube on stage. नमस्कार. नमस्कार. आज या स्टेजवर म्हणजे खूप आनंद वाटतो मला. ॲज अ डॉक्टर म्हणून मी जेव्हा प्रॅक्टिस करते, पेशंट माझ्याकडे जेव्हा येत होते पूर्वीपासून, काही आयुर्वेदिक माझ्याकडे प्रॉपरायटरी मेडिसिन्स किंवा ग्रंथोक्त मेडिसिन्स मी देत होते. त्या लोकांना रिझल्ट्स खूप छान मिळायचे, नाही असं नाही, पण व्हेरिएशन होते. पण खात्रीशीर काही केसेस मी हातात घेत नव्हते, कारण तेवढ्या पद्धतीने क्लिनिकली काही माझ्याकडे त्यांना दाखवायला किंवा कुठल्याही गोष्टी ठामपणे मी सांगू शकत नव्हते. पण आज मी खऱ्या अर्थाने सामी डायरेक्टची आभारी आहे. आज एका वर्षामध्ये इथं स्टेजवर खरं तर सगळ्या माझ्या पेशंटच्या आशीर्वादाने, आमच्याकडे जे काही आमच्या सगळे जी टीममधली लोक काम करतात त्यांच्या
प्रयत्नाने आम्ही आज इथं दोघंही उभा आहोत. आणि कंपनीचे जे काही मॉलिक्यूल आले त्या मॉलिक्यूलमधून आज मी बऱ्यापैकी पेशंटचे ऑपरेशन स्वतः वाचवलेले आहेत. व्हेरी गुड स्टेटमेंट. सगळ्यात माझा पहिला यशस्वी माझा पेशंट आहे माझी मम्मी. पुण्यामध्ये भारतातले 3 नंबरचे डॉक्टर अरविंद चोप्रा, जे आपले डॉक्टर सारंगबाणींचे खास मित्र आहेत, म्हणजे गोव्याला आमचं बोलणं झालं त्या संदर्भात. तर त्यांच्याकडे माझ्या मम्मीची रुमॅटिड आर्थरायटिसची केस जवळजवळ 5 ते 6 वर्ष चालू. दर महिन्याला यायचं, औषधं बदलायची, तीच औषधं घेऊन पेन किलर खाणे आणि शांत राहणे, एवढ्याशिवाय ती काही करत नव्हती. 1 वर्ष जसं सामीचे मॉलिक्यूल माझ्या हातामध्ये आले, पहिला सरांच्या स्पीचमध्ये सांगतील त्या घरातला माझा रिझल्ट आला. त्याच्यानंतर दुसरी केस माझी आईची मी हातामध्ये घेतली. आईला एकच विचारलं, तुझा माझ्यावर विश्वास आहे का? क्या बात आहे. बिचारी थकली होती, ॲलोपॅथी घेऊन स्टुराईड घेऊन तिचे काही म्हणजे डोळ्यामध्ये दुःख झाल्यानंतर रडणं हा प्रकार असतो, तो अश्रू सुद्धा येत नव्हता स्टुराईडमुळं. ते अश्रुग्रंथी सुद्धा तिच्या आटल्या होत्या, एवढे तिला स्टुराईड तिच्या पोटामध्ये गेले होते. ती थकली होती. ती म्हटली, मी तू जे काही सांगेल ते आता करायला तयार आहे. आणि 1 वर्षामध्ये आता दिवाळी नोव्हेंबरमध्ये मी तिची RA टेस्ट नील झाली. हा खूप मोठं. आणि मी याचं क्रेडिट सर्वस्वी आपल्या जे आपले सर्वेसर्वार आहेत डॉक्टर मोहम्मद मजीद यांना देऊ इच्छिते, कारण त्यांच्यामुळेच हे मी शक्य करू शकले. कारण मोठ्या डॉक्टरांना एवढ्या काळीत द्यायची चेष्टा नाही. त्यामध्ये तिचाही त्याग आहे, विश्वास आहे, पण खूप मोठं काम केलेलं आहे. आणि अशा बऱ्याचशाच केसेस मी हँडल केलेल्या आहेत. बरेचसेच ऑपरेशनच्या म्हणजे दारात गेलेली लोक मी त्यांना असंच सांगून की तुमचा विश्वास असेल तर फक्त तुम्ही इथे या आणि थोडे दिवस थांबा. 1 महिना सेकंड ओपिनियन आपण म्हणतो, 1 महिना तुम्ही थांबा. 1 महिना माझ्याकडून जे मी देते त्या पद्धतीने तुम्ही करा. बरेचसेच मणक्याचे ऑपरेशन वाचवलेत, R3 पॉवर आणि कोक्युटेनच्या मॉलिक्यूल. क्या बात आहे. थँक्यू डॉ. स्वामी. Thank you. Good evening, Samidirect partners. Thank you, Samidirect. Thank you, CEO sir. Thank you, MD sir. Thank you, everybody. Today, I have received certificate from 2 mad people. Our CEO is mad, our MD is mad, our scientist is mad, and whatever presentation I have learned, the man, agreed young man, Mr. Anand Kumar ji, he is also mad, and these people made us mad. MAD, mad means motivated and dedicated. क्या बात है. Now you also become mad. So I am speaking before mads. Why I joined Samidirect, why I started this business. I have not started this business because first of all I am going to tell you, then I will start. I am going to tell you the worst sentence. Are you ready to listen? Yes. Please don't cut my mic. Very worst thing, worst sentence I am going to pronounce here. As a responsible emerald director, after seeing the management of our management, product delivery, the person who are helping over here to our organization, seeing our molecules, our dispatch section, as an emerald director, responsible emerald director, I am telling you this sentence, worst sentence, don't work in Samidirect.
just enjoy in Samidirect. If you work in Samidirect, you will work nothing. But if you enjoy Samidirect, you will achieve everything. So why I joined this venture? Sir, since 19 years we are in network marketing industry, but last 3-4 years I could do nothing. Rather I left, I quit everything. Since 3.5 years, income was stopped. So I started community marketing. I had zero knowledge at that level. So I used to sit for 24 hours, literally 24 hours, 20 hours, 22 hours, and each and everything I was getting on the table. After a few months, I had back pain. I had a big ego that I was a badminton champion in college. That should not happen with me. I neglected that. But after 6 months, the pain was so severe, that I could not sit, I could not open my laptop, again my business stopped, I could not walk, even I could not sleep. I used to get only one angle and used to remain in that position for 12 hours, 20 hours. We are doing Ayurveda since 11 years. I tried each and everything, each and every possibility. I have gone for that. We used Ayurveda. We used Ayurveda, these painkillers, Google. After that, I went for allopathy, unfortunately. Unfortunately, I went for steroids. But my medical condition was as it is. I could do nothing. I was helpless. I was useless. One day I must say, my 76 years young lady, my mom, that I wanted to die. She had no reaction. But on 2nd February 2012, I received great molecules, R3 power and CoQ. I had evening dose on 2nd February 12. On 3rd February 1 BD. 3rd February, so 4th February 1 BD. 5th February morning dose. After 6 dose, the unbelievable historical thing happened in my life. I started walking in my bedroom. That is really historical event in my life. This is my rebirth. Samidirect molecule has given me rebirth. That's why I'm over here. Our scientists, great scientists, had very great dream, and we are following the same dream. In coming few years, each and every Indian household must have to consume at least one molecule. All these molecules are very great. We have lot of testimonials from acidity to cancer. Number of examples we have dealt with, and we have developed at the same time networking from Nagpur to Konkan, Chiplun, Paschim Maharashtra, Kolhapur, Sangli, Satara. या सगळ्या ठिकाणी नेटवर्क आपलं वाढत चाललेलं आहे आणि वाढत चाललंय तरी सुद्धा आम्ही स्वतःला अजूनही समजतो काम करत नाहीये. वी आर नॉट वर्किंग. काम सुरुवात केल्यानंतर काय होईल माहित नाही, पण ही फार मोठी अपॉर्च्युनिटी आहे. या 19 वर्षांमध्ये प्रत्येक कंपन्यांना, प्रत्येक चांगल्यांना, वाईटांना आम्ही आय विटनेस आहोत. आणि माझ्यासारखा सर्वसामान्य माणूस
मी सर्वसामान्य कुटुंबातून आलेलो आहे. त्या माझ्यासारखा सर्वसामान्य माणूस आज बऱ्यापैकी देश फिरून येतोय. हाँगकाँग, चायना, व्हिएतनाम, सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिया, थायलंड, दुबई, 9 तारखेला निघालो मलेशिया, त्याच्यानंतर अजून लिस्ट मोठी आहे. तर हे सगळं शक्य आहे याच इंडस्ट्रीमध्ये. जसं आपल्याला सीईओ सरांनी सुरुवातीला सांगितलं की डेप्थ या मल्टीलेव्हल मार्केटिंगची किंवा आपल्या वेलनेस इंडस्ट्रीची. हा बिझनेस लोक विचारतात कधीपर्यंत चालेल आणि कोण कोण घेऊ शकतं. हु आर आवर क्लायंट. ज्यांना सेल आहे तो आपला क्लायंट, ज्यांना पेशी आहेत ते आपले क्लायंट आहेत. म्हणजे पोटेन्शियल तुमच्या लक्षात आलं, पोटेन्शियल लक्षात आलं की कुठंपर्यंत आपलं पोटेन्शियल आहे. नेक्स्ट $1 trillion इंडस्ट्री इज द वेलनेस इंडस्ट्री. आणि अशा मोठ्या इंडस्ट्रीमध्ये आपण